Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Hi, I'm Bruce Buffer, your voice of the UFC Octagon, and it's time for Ground and Pound TV. Awesome, Bruce. It's nice to meet you. Nice to meet you. And we met each other at UFC 99 in Cologne. Right. And I know you're a great poker player, and MMA is not your only passion. Well, you know, I used to bang. I used to fight as an amateur. And when you get older, you know, you can't be taking punches to the head and punching. At least you're not supposed to. But poker answers that for me. I get my thrills, my adrenaline rushes out of knocking people off the green felt. And actually, I'm very happy to say that I'm very successful at poker, and I'm a semi-professional poker player. Yes, I heard something about it. The story in Abu Dhabi where you fell asleep and you end up at the final table. And I ended up at the final table. I won $11,000 my first night into Abu Dhabi, which is incredible. And people could say, well, you can't sign on in Abu Dhabi to gambling sites. That's true, but the software was already downloaded on my computer. That's why I was able to play. And I know you promote your brother, yes, Michael. I'm Michael's manager. And I know Michael, back in the days, he also was on the UFC as an announcer, and then? What happened is that I've been managing, Michael and I are long-lost half-brothers. We met about 23 years ago, and I began to manage his career fully, and when the UFC came on the scene, I knew that, you know, I wanted to put Michael in every exciting form of sports and entertainment. So I contacted them, and I got him into 6, 7, and Ultimate. Then I had to pull him because we had a big contract with WCW Wrestling. And I wanted to announce myself in the UFC. I didn't get the job because Michael was the announcer. It took a year for me to convince them, and the only way I convinced them was I managed a fighter into UFC 8 named Scott the Pitbull Ferrazzo. I don't know if you remember him or not. Yes, I remember him. Huh? Well, I had an ulterior motive. I did that purposely, so when I was down there, I convinced the owner, Robert Myers, to let me announce the prelims, which I did, and then they called me back for UFC 10, and then I got called back for 13, and I said, if I'm going to do 13, because I want to do all your shows, then we need to make a deal. I'm going to do every show. And because I had just co-starred on Friends, the big show in the States, he agreed, and that was the best poker hand I ever played in my life. And I think you are the most physical announcer in the whole sport. The 180 is a legendary, and the 360, I think Rogan. Well, thanks to Joe Rogan. Yeah, I mean, talk you in. He talked me into it. I mean, I always told him I could do more than a 180. I could do a 360, and he said, "Well, show me." And I showed him on the one day that his cameraman was right there filming it. And then Joe created this special video which went viral on the internet. So I wish to give Joe Rogan full credit, not full credit because obviously I did it, but the credit for instigating me to making that monumental move. Which, yeah, I am the most physical announcer in announcing. I'll be the first one to say it because everybody else is doing this. They're trying to be like my brother. You know, yes, done it. Yes, yes. They're just reading, but you make the audience feel it. I think, although I don't know how to put it in words, but I'm really fired up. You're feeling the moment when you announce it. I'm fired up. You're feeling my passion. Yes. I have very tremendous passion for the sport. There's something you can't fake, I think. No, I can't fake that because if I had to fake it, I wouldn't do it. I'd quit. Yes. So the fact that my passion is there, it's very strong for me, and I introduce fighters the way I would want to be introduced if I was fighting. And that's why I get this close to them, which no other announcer does. And quite frankly, it's like, that to me is a sign of respect from the fighters to me because they allow me to enter their space. You know, and I've got to do it my way or I'm not going to have fun. And if I'm not going to have fun, then I don't want to do it, you know? Yes. I love the UFC and I have a great time. It's wonderful. Yes, and I think you're three. You, Rogan, and Goldie. This is awesome. Rogan and Goldie do an amazing job. Goldberg is the best at what he does in MMA. Joe, his passion for the sport is insurmountable. Nobody comes close. And me doing my part because, quite frankly,
we're the constants of the show. Yes. So we need to deliver like that. And I recognize that, and I realize my role, and that's what I need to do. I give you 150% every night I walk out. Yes, I think the only guy who left or is missing is Big John. I think it's a constant. I miss Big John a lot. He's like, my brother in the octagon for over 10 years, and when I got a chance to work with him again in California recently, it was such a pleasure. It was great. Yeah, it's great. It's something like seeing a missing brother. Yes, absolutely, absolutely, without question. Yes. Yep. Thank you so much. Thank you so much. Germany, the UFC is for you. My brother's been announcing boxing there forever. I love boxing. If you're fighting fans and you realize the class factor and the skill factor of these amazing supermen athletes, once you realize that, you realize how wonderful the UFC is. So I hope to be back in Germany many, many times. And I think it's enough space for boxing and MMA. They It's not have apples to, and oranges. Yes, they have They're to two fight. different fighting they sports. have to fight against each other. They can coexist, I think, and they can also have synergetic. Synergistic realities where they can live together. Yes. But in Germany you have Chuck Norris movies, you have Steven Seagal, and people love watching that, right? Yes. So if you love watching Steven Seagal, Chuck Norris, and Jean-Claude Van Damme and all that, then you should watch what it's really like, and that's why you should watch the UFC. Yeah. Yes. There you go. Perfect. That's my pitch. Perfect. I thank you so much, Bruce. It was really a pleasure. Danke. Appreciate it. Thank you. Gern geschehen. Wiedersehen. Perfekt. So, jetzt die Zusammenfassung vom Interview mit Bruce Buffer. Also wir haben zuerst über Poker gesprochen, weil ich wusste, dass halt Bruce halt leidenschaftlicher Pokerspieler ist und habe ihn angesprochen auf die Geschichte in Abu Dhabi. Und die ist ja schon fast legendär. Er ist da halt eingeschlafen, ist auf einmal aufgewacht und war am Final Table. Und er hat dann erzählt, er hat in der Nacht dann $11.000 gewonnen. Und er sagt, von wegen früher war er halt Amateurkämpfer gewesen, aber kann mittlerweile nicht mehr so die Schläge hinnehmen. Und deswegen fängt er jetzt an und kickt die Leute vom Pokertisch. Und das wäre jetzt halt so sein Adrenalin-Rush. Und das sind halt seine beiden Leidenschaften, Poker und MMA. Er spielt jetzt auch so große Pokerturniere, bezeichnet sich selber als Halbprofi und das ist halt auch so sein Ding. Und dann haben wir natürlich über seinen Halbbruder gesprochen, über den Michael Buffer, der halt ja einer der berühmtesten Ringsprecher ist. Und er managt ihn halt und ich habe ihn darauf angesprochen, dass er früher bei UFC ja auch der Michael Ringsprecher war. Und er sagt, ja, bei UFC 6, 7 und Ultimate wäre der Michael Ringsprecher gewesen. Aber danach mussten sie ihn leider abziehen, weil er halt Verpflichtungen hatte mit anderen Wrestling-Organisationen. Und da hat natürlich der Bruce eine Chance gesehen. Er hat sich dann, war Manager gewesen von Scott the Pitbull Ferroso, um auch in der Nähe von der UFC zu sein. Und hat ein ganzes Jahr hat's bei ihm gedauert. Und er war früher Nebendarsteller gewesen bei der Serie Friends, die halt sehr erfolgreich in Amerika war und auch sehr erfolgreich bei uns ist. Und hat dann mit Meyerowitz gesagt, okay, ich mache das jetzt ein ganzes Jahr schon. Und wenn ich jetzt bei UFC 13 nochmal Ringsprecher sein soll, dann aber für immer. Und hat ihnen gesagt, ja, also Friends möchte ihn auch auf jeden Fall behalten und ihm vielleicht eine größere Rolle geben. Und daraufhin ist dann auch Meyerowitz auf eingestiegen, hat ihm den festen Job gegeben. Und Bruce bezeichnet das im Nachhinein als die beste Pokerhand, die er jemals in seinem Leben gespielt hätte. Und dann haben wir überhaupt gesprochen über die unterschiedliche Art von Ringsprechern, die es gibt. Und Bruce ist ja einzigartig in seiner Art von wegen, wie körperlich präsent er ist. Und das ist ja dieser legendäre 180-Grad-Drehung von Bruce, die ja jeder kennt. Und sogar die 360-Grad-Drehung bei UFC 100, wo ihn ja Joe Rogan zu überredet hat. Und er sagt auch von wegen, er kann es nur auf seine Art machen. Und es muss eine Art sein, von wegen, die ihm Spaß macht. Und wenn es eine Art wäre, die nicht gefällt, dann würde er auch damit aufhören. Und er sagt, die meisten Ringsprecher gehen hin, lesen irgendwie von Karten ab, probieren seinen Bruder zu imitieren und das ist einfach nicht seine Art. Er sagt von wegen er geht halt sehr nah auch an die Kämpfer ran und sieht das selber auch als eine Respektbezeugung und ihm gegenüber an von den Kämpfern, dass sie ihnen erlauben, so nah in ihren persönlichen Raum hineinzutreten. Und ja, und ich habe ihn darauf angesprochen, ja, dass diese Leidenschaft, die er vermittelt, etwas ist, was sich auf den Zuschauer überträgt. Also man sitzt zu Hause, mir geht es so, dass wenn er schon anfängt, die Kämpfe anzukündigen, dass er denkt so, wow, Wahnsinn, ne? Ich bin total aufgeregt und ich denke, es geht euch allen auch so. Und er meint auch, ja, also er muss es mit Leidenschaft tun, oder sonst kann er das gar nicht machen. Und ich habe auch gesagt, Leidenschaft ist eine Sache, die kann man nicht so tun, als ob man das, entweder ist sie da oder ist sie nicht da. Und er hat gesagt, wenn ich jemals so tun müsste, als würde
würde mir das Spaß machen oder würde ich Leidenschaft empfinden und empfinde sie gar nicht, in dem Moment wird er direkt auch aufhören. Und ja, dann haben wir, wie gesagt, über das Verhältnis gesprochen, über Joe, Goldberg und ihn. Und er meinte halt von wegen, ja, die drei wären halt ein super Team. Joe ist halt einer, der mit so unglaublicher auch Leidenschaft, Liebe zum Sport dabei ist, wie eigentlich kein zweiter. Und Goldberg ist halt ein Vollprofi, der ist also einer mit der besten im Geschäft. Und die drei haben ja schon viel Zeit miteinander verbracht. Und da kam mir natürlich die vierte Konstante, die vierte wichtige Person in den Sinn. Und das war halt Big John. Und wie ich ihn auf Big John angesprochen habe, meinte er so, er vermisst ihn unglaublich. Also es ist halt, er hatte letztes Mal die Chance gehabt, in Kalifornien wieder mit Big John McCarthy zusammenzuarbeiten. Und er meint also, es wäre wie ein Wiedersehen mit einem verlorenen Bruder, wie jemand, der halt unglaublich vermisst hat. Und ja, und das sind ja auch die 5 Sachen, die uns immer begleitet haben. Goldberg, Rogan, Big John und Bruce und das Oktagon. Das sind die 5 Sachen, die ja, wie gesagt, die Konstanten sind. Und am Schluss haben wir dann über was ganz Wichtiges gesprochen, und zwar über das Verhältnis zwischen Boxen und MMA. Und er meint von wegen, also er liebt selber Boxen und Boxen, also sein Bruder ist halt Ringsprecher im Boxen, er ist halt Ringsprecher im MMA und ich meinte zu ihnen auch, es gibt auf jeden Fall ja auch bestimmte synergetische Effekte, es gibt Möglichkeiten, dass es auch koexistieren kann, und er meinte auch, ja klar, es ist wie Äpfel und Birnen, das sind 2 verschiedene Sportarten, 2 großartige Sportarten, die nebeneinander existieren können, nebeneinander ihren eigenen Platz haben und von wegen, dass es halt auch beide wichtig sind und man auch vielleicht gegenseitig Vorteil voneinander nutzen kann und nicht immer nur so denken müsste, man müsste gegeneinander irgendwie kämpfen, antreten oder sich gegenseitig das Leben schwer machen. Beide haben ihr Anrecht auf, dass sie ein großartiger Sport sind. Und am Schluss meint er noch zu uns allen, also zu uns deutschsprachigen Zuhörern, dass er meinte, wenn wir doch Chuck Norris-Filme gucken, wenn wir doch Filme gucken mit Bruce Lee oder Jean-Claude Van Damme oder anderen Kampfsportstars und die doch lieben, was hindert uns daran, die UFC zu gucken, wo das alles Realität ist? Das ist sogar noch viel besser, weil wir sehen wirklich, was die Leute können, was sie schaffen, und dann müssen wir das doch eigentlich auch lieben. Und er meint auch, wenn wir einmal verstehen, von wegen, was für eine Klasse die Kämpfer haben, die Kampfsportart an sich hat, und auch verstehen, wie das alles funktioniert und die Komplexität des Sports, die Schönheit des Sports, dann steht eigentlich nichts drin im Weg, dass wir alle Fan davon werden. Und er wünscht uns viel Spaß, freut sich zurück, irgendwann jetzt November wieder zurück in Deutschland zu sein, und das war Bruce Buffer gewesen.